Takže ahoj, a dneska jsme tady v jednom videu, už jsem to tady vám říkal v třetí části Jumbo Jet Flight Simulator, ale nebo je to čtvrtá část. A já jsem tady našel, jsem říkal, že to bylo to tajemství. A vyhrál jsem takový jako 14 minut to trvá. Je to takový jako to, jakože jak tam mluví prostě, jakože to jsou záznam před nehodou Air France 447, takže pustím si to teďka. Tak jdeme. Tak jo. Je to tady. Tak jo. Naše letadlo, tady je kapitán Bonin a The Voice. Robert is taking the regulation sleep break in the small cabin to the rear of the cockpit. Jo. Dobře. Things also seem relaxed in the cockpit. Jo. Tak už tady mluví. Jo. Že oni nechtějí jako nějaký pití. Jo, tak tady mluví nějaký ten pán. It's all pretty quiet. In the middle of the Atlantic, in the middle of the night, there's not much to do. Dobře, ale 447 enters. But several other flights crossing the zone that night do decide Jo, to tak tady už letí. around the storm. Tady už sněží. 209 kilometrů. To je záznam, jak se to jako stalo. I dimming the lighting a bit to see outside, okay? Yes, yes. Dobře. Dobře. Jo, takže teďka tady je co říká. Now the dimmed cockpit is suddenly lit up. Veteran pilot Elmo. recognizes the bright flashes as St. Elmo's fire, a spectacular electrical Jo, phenomenon. tady už vidím někde ty blesky. I did think over why is going to much of the storm. It's going to be turbulent where I go for some my David rest. Robert, who was having a break in the small Odpočinek. cabin at the rear of the cockpit, will shortly swap places with Captain Dubois. Before Robert arrives, Už ho zbudí. Captain Dubois wants to establish who's going to fly the plane while he's on his break. Krásno. This means Bonin, with the least amount of flying hours on his Yeah. record, will pilot the plane until the captain returns. Jo, tak tady co říkají? Je velká mluvy v autobuse, se from bla bla. Tak jo. Takže kapitán už líbuje jako kokpit. Minutes after Captain Dubois leaves the flight deck, the weather deteriorates. Takže říkal, že tam někdo jiný. Já tak je tam vlastně ten. Kde je tam? Jo. Tak tam Dubois tam není, tak se tam vystřídali. Už byl asi unavený. A nevím, proč tam bude jim furt, ježiši. Toho. Jako to se ještě nic zastává vůbec. Tyhle, tady jsme viděli A330, ne? Minus 42 degres. Robert suggests changing course to avoid the storm clouds. Jo. As Bonin steers the plane 12 degrees to the left, a sharp, Jo. chlorine-like smell spreads through the cockpit. Holy cow, when don't you do air nějak takhle.
Jo. Jo, takže teďka jako Robert, vlastně jako teďka instantly pilot. recognizes the strange smell, but it seems to startle his younger colleague. C'est quoi ça? C'est un rapport avec le FIT? Jaká tropikální zóna. Non. L'ozone, c'est l'air chargé d'électricité. Non. 2:10 a.m. A loud sound is heard in the cockpit. Tak už se to stalo? Že to zmrzí a už to za chvíli bude padat dolů. Dobře. Then an alarm is triggered. Vypnutý autopilot The je. alarm warns the crew that the autopilot has shut down and handed control back to them. No a už to za chvíli začne. I've got the controls. Alright. Tak jo, no. Bonin is sitting in the right-hand seat and takes manual control of the plane. His more experienced colleague Robert is now effectively co-pilot. What the crew Ten don't bude realize podle mě nový pilot, mu řídil 3000 jako to. The three pilot art block. Jo, tak tady už je to zmrzlý. Teďka. PITO system, which basically detects the speed of the air against the aircraft, ended up becoming blocked. Therefore, that effectively dropped to zero, and they lost all speed indication. The Jo, airplane, dobře. while it's in autopilot, suddenly said, "We know we're getting rubbish information here. We cannot deal with rubbish information, therefore we're going to trip the autopilot out and hand it back to the Ew. pilots. This is where they start earning their money." Dobře. But it's not an emergency. Only means there It no just means that airspeed. there is no forward speed Dobře. information. In theory, A už se začíná. the PITO sensors will work again. The drill is do nothing. Literally, just fly the aircraft. Krystály continue vůbec to nic fly nedělají, straight level. dobře. Leave the power where it is, because it's been working pretty well for you up until this point. Bonin controls the plane with Bonin? a side stick. Už to zatahuje. The side stick in his right hand, and he just yanked it. Qu'est-ce que vous en Jo. pensez? Co zatahuje podle mě. Ça n'affiche pas le... We haven't got a good. Ça n'affiche pas la... We haven't got a good display of speed. On a perdu la vitesse, c'est ça? Now, another alarm. Tak už je to. Stol. Už spadávají dolů. A stall happens Už to začíná when the normálně. aircraft is going too slowly for the wings to produce sufficient lift, and therefore Už to the začíná. aircraft starts to drop. It starts to fall. Stops flying, starts But falling. Bonin doesn't put Dobře. the nose down. He keeps the stick back, and the aircraft gains even more altitude, whilst continuing to lose speed. The black Jo. box records show that one of the 3 speed sensors that had frozen now starts working again. Takže pak zase stol. Fais attention à ta vitesse. Ok, je vous descends. Jo. Stabilise. Ouais. Dobře. That's really where Takže to zase spadá. very benign circumstance to a To zase rapidly spadává. escalating out of control circumstance. Robert presses the crew call button. He wants to get Captain Dubois back from his break and onto the flight deck. But there's no answer. A ještě furt spí. Viens ou il vient pas? Air France 447 is now 7 miles above the sea and still climbing. Tak letí nahoru. At nearly 38,000 feet, Flight 447 A pak už spadávají. starts to drop. Aha. Jo, no se to vlastně stalo, tak už spadávají normálně. Rip. On a pourtant les moteurs. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Tu comprends ce qui se passe ou pas? Tak úplně volají na kapitána 100 pro. J'ai plus le contrôle de l'avion. J'ai plus du tout le contrôle de l'avion. C'est quoi là? Je crois qu'on va trop vite. Just under a minute after he was first called, Captain Dubois returns to the cockpit, taking the jump seat behind the younger officers. Dobře. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe.
Jak to takhle opakujou? On a totalement perdu le contrôle de l'avion. Už to opakujou. Už se to děje. Alors tiens, Normálně. prends ça. So take that, take that. The problem is that I don't have vario. Ok. The variometer, the instrument that measures the vertical speed of the aircraft, has stopped working. J'ai plus rien qui s'affiche. On n'a pas une seule indication valide. Ještě pomalu za Because chvíli Monad is začne. still pulling the stick back, the nose is up and the plane is stalling. Je crois qu'on va à une vitesse de fou là. Qu'est-ce que vous en pensez? He thinks the plane is going too fast and moves to put on the air brakes. Ještě furt letí nahoru. David Robert rapidly overrules the man flying the plane. Ještě furt letí nahoru. Non, non, surtout sors pas les freins. Non? Ok. Les sors pas. Už to začne. Už padávají dolů. Falls to below 30,000 feet. But they still Jako have 30 time to 000 recover stop this. už. Vous êtes centre à l'horizontal. Už je stол zase. Allez, on reste sur l'horizon. Do horizon. Tire, qu'est-ce que t'en penses? We're pulling, what do you think, what do you think, we show we do. Well, I don't know, it's going down. Dobře. Já nevím, že mluvím furt anglicky. Už začíná. Stůl, stůl. Stůl, stůl. Stůl, stůl. Tak jo. Jak na to začne, už padávají dolů. Having rung 58 times, now cuts out. Jo. The computer stopped telling the pilots that the Dobře. aircraft was stalled because it had gone into realms that the computer just The didn't. ocean is now just 20,000 feet below the rapidly descending plane. Tak už je 20 000 stop. The aircraft went down that way with Tak už to bude 15 000 až 10 000, dobře. 10,000 to 15,000 feet a minute. That is quite a lot. And that means there was an awful noise. Dobře. 10 000 stop. They're flying through, they saw flight level 100, which is 10,000 feet. I think that was a point where we went from, we have some time to figure this thing out to like, we Dobře. might not be able to save ourselves. This aircraft was falling out of the sky like a stone. It was absolutely not flying. It was falling. Už to začne. And it was falling with its nose pointed Já vám up. řeknu, kde bude ta nejlepší hláška. 8100. Jo. No, tormut. Jedno. Captain Dubois Pak now gets to. the vital information. Tak jo. He realizes Bonnard has been pulling back on the stick, pushing Co, the už nose to up zase dělá? and stalling the aircraft. No. Go down. To get out of the stall, Robert knows he must Už get to začíná, ježiši. pointing Už down. spadnou za chvíli. Hej, co děláte? Alors donne-moi les commandes. À moi les commandes. No, komůr. Vas-y, fais les commandes. 5000 stop. Je cadre. Il faudrait là. On est à 4 minutes. 4000 stop. Je cadre là. No, dobře. The aircraft was mushing down like that, nose in the air, and it was mushing down through the sky like Jo. that. As they near 2,000 feet, the aircraft's ground proximity warning system detects the ocean below, and a new warning sounds. 2000 stop. Pull up. Think great. Think great. Pull up. Jo. On tire. Pull up. To začíná. Pak we going to crash. Nejlepší hláška normálně. To začíná. Pak we spät. To je poslední hláška. Teďka. Poslední. The recording stops at 02 hours, 14 minutes. No, takže to je všechno už. Takže já ještě najdu nějaký hlášky dobrý, teď to mají 3/4. A vy se zatím mějte a těšte se na další video, třeba 4. čas, nebo nevím. Ale vy se tady co děje, ale je rychle, takže zatím ahoj.